Hi. So. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal. Wir haben doch alle Zeit der Welt. Heute. Also machen wir erstmal da. So ein paar Dailies. Machen wir erstmal entspannt die Dailies. Unser Herz ist eh noch nicht voll. Und Sims machen wir dann später, heute Abend eher. So. Ich habe übrigens mir dabei, frag mich nicht warum. Irgendwas habe ich die gestern gebraucht. Ich habe Kügelchen gemacht, nämlich. Bisschen Mora-Kügelchen. Gestern Abend mal ein bisschen. Ich wollte ja gestern streamen, aber ist dann auch irgendwie nichts geworden. War auf einmal der Tag schon rum. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt brauche ich auch nicht mehr anschmeißen. Also wirklich, ich bin gestern irgendwann erst um 5 Uhr nach Hause gekommen und dann so richtig fertig war ich dann mit allem, was ich noch zu machen hatte, irgendwann erst um 7. Und dann war ich einfach nur noch so, ich will eigentlich nur noch meine Ruhe. Du bist ja schon ein alter Mann und so. Bin doch schon alter Mann. So. So, pass auf. Ne, wir wollen nicht zubereiten. So, die Daily haben wir. Dann gehen wir nochmal rauf, fliegen zu anderen rüber. Hey Mietz, bist du auch da? So. Machen wir direkt da drüben weiter. Die nächste Daily hier unten. Und dann machen wir mal den Legendenauftrag zu Ende. Würde ich mal behaupten. Übrigens, das, was jetzt da ist, das hier, war das, was ich schon gesehen hatte. Also entweder hatte ich einen kleinen Bug in meinem Genshin drin, aber das war genau das, was ich schon gesehen hatte. So. Shine down. Eine Kartoffel. Wo? Bam. So. Dann nehmen wir alles mit. Alles mitnehmen. So, die 2 Dailies, die gingen ja schnell. Die haben wir direkt gemacht. Dann gehen wir hier hin. Ein Haus am Moor. Oh, ein bisschen Nackenschmerzen heute. So, machen wir direkt da weiter. So. Ich traue mich momentan nicht so viel zu machen mit dem Netzteil. Nicht, dass es dann mittendrin vollständig den Geist aufgibt. Also Leistungsverlust hat es ja. Eigentlich sollte es auch gestern kommen, aber ich habe von der DHL eine E-Mail gekriegt, dass es sich verspätet. Aber heute soll es kommen dafür. Was auch okay ist. Dann kommt es halt heute. Ist jetzt nicht so schlimm. Ein Tag hin und her ist jetzt nicht dramatisch. Das war gemein. Das war echt Mobbing gerade, Spiel. Das fand ich unfair. Oder ist Euler so elektrifiziert? So, wir müssen aber heute. Also ich werde einmal das Event starten, logischerweise mit dem Event loslegen. Ich möchte aber auch ja, ich möchte mit dem Event heute ein bisschen loslegen. Mal schauen, was da ein bisschen ist. Mal schauen, was man so... Achso, ich glaube, deswegen hatte ich. Ich glaube, wegen so Explosionsfässer hatte ich Joemia dabei. Wegen der Daily. Weil, sind wir mal ehrlich, gibt es denn was Besseres, als wenn man mal die Explosionsfässer auch nutzt? Das Schwert ist gefallen. Er ist runtergefliegt.
Hier ist er. Also, ich habe doch hier Fleisch gesehen. Hier, nehme ich doch mit. Lecker Fleisch, ein schönes, leckeres Steak. Gibt doch nichts Geileres. Für den dicken Bauch. So. Chip. Übrigens, wir werden vielleicht dieses Jahr noch 58. Dieses Jahr. Achso, ich überlege, ob man vielleicht langsam anfangen mal aufzufüllen und vielleicht ein bisschen was. Nein, das Banner. Oh, wenn ich fürs falsche Banner und dann den 5-Star kriegen würde, würde ich mich so in den Arsch beißen. Oh, würde ich mich in den Arsch beißen. Ich will nämlich die kleine Klee, weil die ist echt, die kleine Klee. Die ist so putzig und so süß. Die könnte ich den ganzen Tag nur knuddeln. Und angeln gehen mit ihr natürlich. Auch wenn Klee ein Charakter sein wird, den ich so gut wie nicht spielen werde, weil mir ihr Angriffszeug nicht so gefällt. Aber gut. Wobei, mal schauen. Mal schauen. Ich weiß, mit Sarah kann es echt nice abgehen. Oder mit dem Traveler auf Animo. Ach, komm schon. More speed. Shudder. Freeze to the core. Crush. More speed. Das finde ich so eine Sache, wo ich mich echt frage, wie soll man die schaffen immer? Weil ich habe hier zum Beispiel... So, wie soll man das Ding mit 100% schaffen? Gut, du musst es ja nicht mit 100% schaffen, aber ich will es halt schon mit 100% schaffen. Ich habe übrigens aus Versehen von dem Event schon das erste Gespräch angefangen, weil ich zu Catherine wollte. Oder weil ich bei Catherine war und mal Hallo gesagt habe bei ihr. So, wir brauchen ein bisschen was. Thank you for completing today's commissions. Bitte, Catherine. Dafür bin ich ja da. So, guck mal, ihr seid auch schon fertig. Das heißt, wir könnten da sogar wirklich, glaube ich, ziemlich viel schon machen. Ne? 5 Minuten. Dann ist Yelan fertig. Na okay, 5 Minuten, dann ist sie fertig. Jetzt ist auch kein Problem. Was haben wir denn hier noch? Fähren. Anführerbosse. Okay. So, tatsächlich habe ich gestern Yelan, weil ich halt Mora wieder hatte, schon auf kurz vor knapp gemacht. Auf hier. Bup. Und da brauchen wir den da. Da würde ich sagen, den hauen wir auch direkt einmal um. So, vergehen wir noch mal kurz in die Kanne der Vergänglichkeit. Dann hauen wir den um. So ein bisschen das Übliche erstmal. So. Ja, Samstag, jetzt sammle ich heute das letzte Mal ein. Hallo, Knolli. Knolle, mein Guter. Noch keiner auf Max. Quatsch, da will ich nicht hin. Ich will hier zurück. Ja, mal in deine Schatzkammer gucken. Ja, why not? Bringt uns mehr als irgendwas anderes, auch wenn wir 119 haben schon wieder. Wo haben wir denn die jetzt wieder her? 119? Ich habe gedacht, wir können keine Artefakte mehr hochziehen. Das war doch verbraucht. Oder hatten wir keine Artefakte mehr zum Hochziehen? Das kann auch sein. Aber 119 ist schon einiges. So. Deswegen, ich habe gestern logischerweise dadurch nicht umgewandelt. Nix umgewandelt. Nix.
Aber ich glaube, ich werde Jellan wirklich das Militenset geben. 2 davon. Das Problem ist, das Militenset will ich halt unbedingt auf Lebenspunkte haben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfacher geht. Das werden wir aber sehen. Also mein schöner Kreis ist natürlich weg. Die nehme ich direkt mit, wenn ich schon immer hier durchlaufe, weil die brauche ich wirklich. Ich finde die Katakomben hier übrigens immer noch echt nice. Ist direkt wirklich weg. Beg for mercy. Vengeance will be mine. Shine down. Billowing surge. So. Das war der falsche. Aber egal, schieß mal ein bisschen mit Joimir drauf. Torn to oblivion. Allow me. Gold Bishop down. Fire hazard. Torrent, bring refuge! Der Blubberbläschen perfekt geplatzt. Pup. So. 2. Okay, nicht schlimm. Also wir müssen den noch ein paar Mal machen. Ich fülle auch einmal auf. Vielleicht füllen wir auch zweimal auf. Das gucken wir mal. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Dann gehen wir mal zurück nach Liu. Liu? Nein. Liu? Doch, Liu. Liu. So. Und zwar... Wo ist denn das Meliten-Set? Das ist hier, gell? War das hier? Set des Meliten? Ja. Dann das wollen wir machen. Was waren denn hier nochmal für Gegnerchen drin? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Waren da nicht die 2 Dinger? Die 2 großen Geotypis? Ich will nur gucken gerade. Ja, da waren die Geodrachen-Echsen. Ja gut, wenn wir gerade schon da stehen, oder? Warte mal. Einmal kurz gucken. Wie oft brauche ich die Fähren? Doch, brauche ich schon noch einige Male. Ich bin ja faul. Brauche ich schon einige Male noch. Eigentlich müsste ich ein bisschen das Harz jetzt umwandeln. Ja, guck mal, da ist jemand schon fertig. Ja, dann gehen wir noch mal kurz zu Catherine. Da ist jemand schon fertig. Kriegt da ein Pickelchen. Aua, der tut weh. Dann nehme ich schnell Kutsche-Sarah. Ich überlege gerade mir, ob ich das mit angereichertem Harz mache und vielleicht ein paar Mal auffülle. Wir haben ja so oft zum Auffüllen eigentlich mittlerweile. Im ganzen letzten Erlebnis passt zum Auffüllen, weil ich nicht einmal aufgefüllt hatte, außer halt das, das Zerbrechliche. Das, was halt von alleine kaputt geht mir nach einer Zeit. Weißt du? 11 Mal können wir auffüllen. Ist halt schon viel. Ich glaube, wir füllen auf jeden Fall einmal auf. Pass auf. So, machen wir ein bisschen davon draus und machen hier dann einfach mal einmal auffüllen. Dann können wir nicht den Boss auch nochmal klatschen. Gut, das ist auch fertig. So. Vielleicht füllen wir morgen ein bisschen auf, gucken wir mal. So.
Zack. Rein mit uns. Dann machen wir das Angereicherte weg und ich glaube einmal das Normale. Marching in the rain Gut, ich könnte rein theoretisch auch Dwalen und sowas wegkloppen. Weil das bringt die meisten Punkte für den Erlebnispass. Ich glaube, das machen wir auch ein bisschen. Ich glaube, das machen wir auch ein bisschen. Illusion shattered. Shudder. Hallo? Crush. Flood of Frost. Wir haben Zeit. Ich mache mir da jetzt keinen harten, wie schnell das gehen muss. Ich bleibe immer ein bisschen auf Euler und hau ein bisschen drauf. Inazuma shines eternal. Ja, warum musstet ihr jetzt weg sein? Als das Schwert gezogen wird. Naja. Ach, der andere war wohl nicht weg. Habe ich den erwischt? Habe ich den gekillt damit? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Okay. 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 Wir könnten echt... Arzt da und so. Könnten wir ja wegkloppen. Ah. Das Falsche. Aber okay. Naja. More speed. Da. There is no escape. Shudder. Touché. Good grief. Beg for mercy. Vengeance will be mine. Crush. Beg for mercy. Crush. Na komm. So. So. Wir haben doch Zeit. So. Zack. Wobei 50 Sekunden ist immer noch gut. Nice. Hm. Pokemi hat ihre Q ready. Aua. Hallo? Now you shall perish. A festive reprise. Time for a light show. Hat Euler Auchi. Euler hat Auchi. Muss ich mal gleich mal Auchi wegmachen. Tschüpp. So. Das letzte Mal. Lass mal schön durchlaufen. Ja, wobei. Die ist schon full live. So, Sphäre verlassen. Gucken wir mal. Wir haben, ob wir Blödsinn gekriegt haben oder ob wir gutes Zeug gekriegt haben. Schauen wir einfach mal. So. Ich weiß gar nicht, was für sie... Also, wir haben hier einen Kelch, Elektroschadensbonus, Aufladerate und Federn gekriegt. Gut. Lebenspunkte. Toll. Also, irgendwie nicht so wirklich das, was ich brauche. Schade. Weil, für die gute Jelan wollte ich ja hier... Also, ich hätte zwar einen Kelch, aber was bringt mir der Kelch? Weil, was bringt der mir? Der bringt mir nichts. Ich wollte Lebenspunkte haben. Hier haben wir halt auch eher... Aber gut, das können wir auch. Set mit Flamme, aber hier einmal draufschmeißen. Aber das bringt mir halt auch nichts, weil der wäre Lebenspunkte. Aber es bringt mir nichts.
Weil hier hätte ich zwar die Sanduhr, aber das wäre Auflade, das wäre auch nochmal Lebenspunkte. Also ich würde sagen, wir heben mal auf, was wir da zum Schluss dann wegen machen. Was ein bisschen rauskommt. Weil wir sie hier ziemlich begrenzt Sachen haben gerade. Also das ist ja sowieso egal. Gut, ich würde sagen einfach, komm. Wir hauen jetzt trotzdem mal Aztaha und so. Wir hauen jetzt die einmal weg. Einmal alle zusammen. Und dann füllen wir nochmal auf. Wobei ich gehe direkt runter. Ne, nicht in Kante der Vergänglichkeit. Ich verklicke mich, hau den direkt einmal um. Dann können wir Jellern auf 90 machen. Dann machen wir mal die Aztahas und so. Aztaha. Wir könnten noch mal den Wolf wieder hauen. Auch schon lange nicht mehr gehauen. So. Das ist halt wenigstens, also das, weil ich die immer relativ regelmäßig mache, die ganzen Kollegen hier. Habe ich den Vorteil, in Anführungszeichen den Vorteil, dass ich halt oft alles habe. Zum Hochziehen. Weißt du? Da habe ich halt alles. So ein bisschen. Um alles schön entspannt hochzuziehen, weißt du? Vengeance will be mine. Billowing surge. Und daher, ja, klappt es ja ganz gut meistens, wenn ich jetzt dann wie zum Beispiel Saccharose, wenn ich hochziehe. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Dwalin gemacht habe. Könnte es sogar einfach reichen mit dem, was ich habe. So, damit können wir die gute Dame Richtung 90 spazieren lassen. Hey, Yelan, nice. Hi, wie geht's dir? I have long regarded you as my most important informant. Naturally, I need to be fully prepared to face whatever risks come with the final answer when you bring it to me. Come on, let's go get it. So, und damit haben wir sie. Also gut, Bücher haben wir jetzt nicht wirklich, wenn wir ehrlich sind. Aber sie ist schon mal, kann Richtung 90 marschieren, da fehlen nur noch Bücher. Sayu. Jetzt ist das große Sayu. Geht's weiter. Hier brauchen wir viel, da brauchen wir noch. Für Sayu brauchen wir noch einiges. Ihmchen hier können wir wirklich, ehrlich wie es ist, komplett ignorieren erstmal. Und ich würde sagen, wir gehen mal zum guten Aztaha. Und hauen den Kollegen mal um. So. Na, sie hat gejuckt. Ja, mach mal Azi. Aztaha einmal. Dann noch einmal, keine Ahnung. Hauen wir mal wieder den Wolf ein bisschen um. Den habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, weil ich da immer so faul bin, da kann ich mich nicht so direkt hin teleportieren, weißt du. Hallo Aztaha. Lang nicht mehr gesehen. Ich war ja schon lange nicht mehr bei dir. Muss ich ehrlich sagen, ich mache Aztaha nicht, wenn der Erlebnispass voll ist oder sowas, dann lasse ich die gut sein. Wobei ich Waffenteile brauche. Ich hätte gern, nämlich... Aua.
könnten ja mal hier ein bisschen mitnehmen, wenn sie schon dabei ist. Ach komm schon. Aua. More speed. Shudder. Crush. Shudder. Bin weg. Jetzt wollte ich immer ein bisschen Joimia machen. Gleich springt er größer. Na, hat er schon? Okay. Oh, jetzt ist er Feuer und Flamme. Da müssen wir aufpassen. Ich habe übrigens ganz viele Spiele, die ich in nächster Zeit ein bisschen spielen möchte. Aber da muss ich auch ein bisschen erstmal dazu kommen, weißt du? Wir haben ja momentan sehr viel Sims. Und Control. Control würde ich langsam so ein bisschen fertig machen. Tatsächlich. Jetzt seine Pyrokraft macht echt viel Damage. Ein Tausender. Manche werden ja schon tot. Also, Kokumi jetzt nicht, aber ich meine jetzt sowas wie zum Beispiel Jamir. Könnte schon knapp werden dann. Crush. Good grief. Beg for mercy. Let's move out. Hold the line. Crush. Shudder. Vengeance will be mine. Beg for mercy. Das waren mal 105.000 Schaden gerade. Nice. Echt nice. 105? Warum 105? Schon ein bisschen was. Ich guck mal kurz. Ich habe nicht eine Nachricht von. So. Gut, wir brauchen ja jetzt erstmal nicht mehr so wirklich irgendjemanden. Deswegen, pass auf. Würde ich wirklich sagen, komm, wir füllen noch einmal auf. Wir haben es halt einfach zum Auffüllen. Wir hauen jetzt ihmchen hier um. Gehen in die Goldstube. Danach machen wir das Wölfchen mal. Den haben wir nicht echt schon lange nicht mehr gemacht. Also einmal für den Erlebnispass. Ja, mir hatte ich ja eigentlich, habe ich echt nur dabei, weil es ein Bogenschütze ist. Wo ich echt nur überlegt, komm, als Feuer nehmen wir einfach mal Xiangling vielleicht ein bisschen. Mit ihrer Q. Weil ich habe halt immer gefühlt nie Bogenschützen dabei. Und so so in der Welt draußen hilft's schon. Wenn wir ehrlich sind, hilft es schon, Bogenschützen dabei zu haben. Aua. Junge. Mach mal Sitz. Blood of frost. Beg for mercy. Billowing surge.
Bleib da. Nicht abhauen. Machst du's? Aus? So. Tschüpp. So, warte ich kriege heute eine Nachricht nach der anderen. Ich mach dann später Pause und bau um. Dann gegen Abend, ja. So. Guck mal, ich werde schon gefragt. Heute Sims? Ja, also zu Sims ist halt wirklich, ich baue dann mal zuvor kurz meinen Rechner um. Sobald ich halbwegs die E-Mail habe, dass die DHL da ist und Zeug für mich hat, ein Paketchen für mich hat, dann machen wir relativ zeitnah hier kurzes Päuschen. Ich möchte trotzdem so, also ich sag mal, wenn ich dann eine Pause gemacht habe und gerade so 10 Minuten wieder mache, dann machen wir schon noch ein bisschen. Aber so relativ zeitnah. Machen wir das dann Päuschen. Ellen in der Klemme? Wollen wir Ellen mal kurz helfen? Komm, wir haben doch Zeit. Sims ist heute großer, also wenn alles klappt, wenn die DHL heute mir das Paketchen bringt, was mich fragen würde, wenn es nicht bringen würde, dann werden wir ein großes Baustreamchen machen. Ansonsten, ja, wir haben ja einiges zum Bauen. Trio sein Häuschen ist zum Bauen in Sims. Wir haben das Schwimmbad zu bauen. Wir haben hier ein paar Wölfe. Beg for mercy. Freeze to the core. Shine down. Crush. So. Wir haben ja ein bisschen was wir machen müssen. Tatsächlich. Aber Nackenschmerzen haben wir auch. Ja. Haben wir ja ein bisschen. Daher. Gut. Ja, warte mal. Weil ich sag nur die ganze Zeit, haben wir ein bisschen. Ich wollte aufzählen. Guck mal, ich habe meinen Faden komplett verloren. Genau. Wir haben das Schwimmbad zu bauen, ein paar Häuschen zu bauen, also Trio sein Häuschen noch ein Feinstift zu machen, Julie ihr Häuschen zu bauen. Wir haben einiges. Ich bin zu faul. Ja, haben wir sie einmal alle voll geheilt. Einfach mal ausprobieren, wenn ich Kupfer dahin stelle. Illusion shut. Inazuma shines eternal. Da war er schon nicht mehr angreifbar. Jetzt ist es die Stelle, die ich so schön liebe. There is no escape. Vengeance will be mine. So. Haben wir das auch. Jupp.
Haben wir das Hundi mal wieder ein bisschen in die Schranken gewiesen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So, tschüpp. Das gibt halt die meisten Punkte. Tschüpp. Falscher Kaffee. Jetzt. Kannst du bitte aufstehen? Ich bräuchte mein Zettelchen. Danke. Wir haben niemanden, der... Keine Ahnung, ich nehme Vergänglichkeit. Warum denn immer genau das, was ich nicht weiß, was ich brauche? Danke. Danke. Ja. Hast du so schön gerade drauf geschlafen und ich weck dich einfach, ha? So, wir haben jetzt kein Harz mehr, gell? Genau. Dann könnten wir die Story hier weitermachen. In Verzweiflung verborgener Heimweg. Würde. So. Machen wir da nämlich weiter. Flupp. Kamisato anwesend. Jetzt ist gut. Ich habe mich bedankt bei dir. Ich habe dich gekrault. Ja. Mietz. Komm. Wieder da oben rein. Okay. Das, wenn ich mich nicht täusche, war das nicht das Eck, wo wir auch mit Raiden rein mussten? Ja, doch, das war das Eck, wo wir auch bei für Raiden rein mussten. Zack. Sicherheitshalber mal einen Bogenschützen. Hooray! Man weiß nie. Weißt du, ich habe momentan überall gefühlt in allem, was ich zu trinken habe, hier irgendwo Katzenhaare drin. Das weiß ich nicht. Ach so? Leave everything on this journey to me. Na guck mal, jetzt hat er sogar hier das Schwert. Clouds high. The birds call. Wind strike. How are you feeling? You okay? I'm all right. The blade is performing largely as I expected. Having gone so long without proper use and maintenance, it's become very difficult to use. Though he's making every effort to persevere, I do not think he can last much longer. Something else on your mind? How strange. Rather than trying to control me, he is instead trying to match my fighting rhythm. Let's keep going. Ich will mal gucken. Das ist wirklich das Schwert. Ziellose Klingen erfesselt beim Treffen am Gegner. Flächenschaden. Oh, das ist schon... Kann ich das so haben? Kann man das so haben? Mal so rein theoretisch. Mal ernsthaft? Nein. Es wird nicht so viel über das Schwert gerade. Die ganze Story geht ja über das Schwert. Deswegen frage ich mich, kann man das so haben? Time to go. Die ist schon cool, die hätte ich so gern. Let's get down to business. Oh, ich glaube, es macht wirklich weniger Schaden gerade. Oder kommt mir das gerade nur so? Wind strike. Let's cut down the business. As one with wind and cloud. Perfect distance. Wind strike.
Ich habe irgendwie das Gefühl bei ihm, ich sehe nie, ich verliere den kompletten Überblick. So was, wo irgendwie passiert. Something's up with the blade. Es ist dunkler I can geworden. sense that his strength is slowly fading away. The blade is becoming more and more difficult for me to wield. He cannot hold out much longer. If he keeps persisting, he will likely break apart at any moment. But what would that do to Amanome Yuya? I will be careful with it. He also says he does not have any plans to give up easily. He's still trying to achieve his goal. Ich finde die Sphären hier immer noch ganz geil. Also. Ja, es macht auch weniger Schaden. Zwar nicht viel weniger, aber es ist schon sichtbar. So ein 100er weniger Schaden haben wir gerade. Fallen leaves, adorn my night. Meets. Are you okay? It looked like you were really struggling the entire fight. Yes. And it looks like he's reached his limit. The sheen's grown a bit dimmer again. It doesn't look anywhere near as impressive as it did at the start. Perhaps this time we'll finally have a chance to see his true form. True form? What are you talking about? Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. Es wird bald If you zerbrechen. choose to continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty Shogun. Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. But the long journey from Snezhnaya back to Inazuma has left you battered and broken. It barely needs stating anymore. Your ambition is a flight of fancy. Auch wenn die Wahrheit I glasklar ist. finally figured out why it was that you agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. For perhaps then you would still be able to wield commendable power. But regrettably, we are nothing alike. I will never understand your obstinacy and cruelty, nor can I empathize with the one who made you. The only one who truly understood you had already passed away by the time you were born. Huh? What's that supposed to mean? There they are! Take them down! Where do they keep coming from? Dieses Schwert ist nicht mehr brauchbar, oder? We can help this time. Don't worry, I'll use my own blade. It's just more of the same. You fought way better with your own sword. You are a true Kaedehara in flesh and in spirit. Though we fought briefly together, you have seen me for who I really am. No one knew anything of my story throughout my travels, nor did I tell it to anyone. You are the first person to know the truth. I thought that if I could achieve Ishin harmony with you, perhaps there would still be a ray of hope for me. But in this too, you have failed. Indeed. No matter how hard I tried, I could not attain that perfect harmony that your personal blade does with you. Too much time has passed. My physical state is poor, and without proper maintenance, I can only disguise my true appearance behind an outer sheen. Yours is the blade that took on the Muso no Hitotachi. And what a magnificent blade it is. Perhaps I shall never reach that level of glory. Actually,
This is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. What? Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. This blade has traveled the land with me for many years, and we have formed a close bond during that time. Plus, in the moment that I most needed it, I received aid from another power. Skill, blade, determination, and desire. All these must be aligned in the practice of Ishin art. There is something else I must tell you. Though your maker may not have been aware, your ability to possess your own consciousness derived from the power of the Tatarigami. Tatarigami is a malevolence from the ancient past. It is the source of your mania and savagery. Though you tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by Tatarigami was constantly trying to seize control of my body. I sensed it, but I couldn't change it. It is an integral part of my consciousness. I resisted its temptations because I wanted to save Amenoma Yuya. But I do not know whether you yourself have any intention of trying to fight it. I feel a great sense of regret for you. Since you embarked on a journey bound for a destination you were destined never to reach. The moment you embarked on this journey, you lost the only person who could have ever unleashed your true potential. And yet there was no way for you to turn your back on his ambition. You have known this for a long time. It is the true source of your despair. He gave me everything. My life, my form, my consciousness, and purpose. How could I possibly deny him his wish? I said to him, "Do not worry, from here on I shall forge your legacy." How could I go back on my word? Aww. I believe our bet is now settled. I have nothing further to say. Where are you going, Kazuha? He now has neither the ability nor the motivation to cause further harm. Let's give him some time to reflect on things. When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. Ah, Kiste! It was somewhere I've never been. Ich ganz A übersehen. bladesmith lay quietly on the bed, Oder die war da noch nicht da. his frail Weil face barely wir vielleicht von visible der anderen Seite under gekommen the sind. moonlight. His breaths were weak, and his life near its end. A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final words. Wow. That was the Blade's memory, wasn't it? Indeed. While in exile in Snezhnaya, the bladesmith eventually learned the truth behind everything that had happened. The Ishin art had been dealt a devastating blow by the desertion of its best smiths. He spent the rest of his life in the forge, not to vent his frustration and hatred, but to atone for his actions. He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but he could never again return to his homeland. His sole wish was to one day return his single, proudest creation back to the land of his birth. So he instructed this sentient blade to find a way back to Inazuma, no matter how long or how hard the journey. But he never wished to rival the gods. All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith, that they were still worthy of being trusted. So that's the true story. But after that, the blacksmith's intentions were warped by the Tatarigami, slowly turning his proud creation into the cursed blade of today. Right. I believe the bladesmith might never have known that the power he worked with was that of the Tatarigami. The hatred within that power is what sent the blade down its ill-fated path. This blade has committed unforgivable atrocities, but only because it lost its original master.
No one was there to correct its errors when it was losing its way. Shame it's too late now. Yes, it is too late. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on, his ambition remained stubbornly stuck at that fleeting moment at the dawn of his journey. He seems to have calmed down, though. Let's go and check in. Zuvor nehme ich die Kiste mit. When I look back at the past, I can remember the day of my forging like it was just yesterday. I once told him that I would pay any price to fulfill his wishes. Such was the debt I owed to him for giving In 15 me Minuten gift soll of mein consciousness. Netzteil kommen. But darkness and slaughter numbed the mind. Over time, I lost sight of the difference between gratitude and grudge. Not only did I fail to fulfill his ambition, I also defiled it. You are finally seeing reality clearly. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Ame no Mayuya. But I still cannot bring myself to forsake his ambition. It is the entire purpose for my existence. So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of myself and my creator? Hey! Now you're adding yours into the mix, too? Jeez, don't push your luck, mister. It has to be done in this order. At least hear what I have to say. And if you don't agree, I will still release Ame no Mayuya as promised. My physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value to you. Jetzt. Attitude has grown a lot. Da kam die Nachricht. brighter. What do you think, Kazuha? Should we give him a chance? Ja. Let's hear it. Thank you all. When I was first forged, my maker was already terminally ill. He told me that he had wanted me to have the grandest opening battle. Alas, after that, he never rose from his sickbed again. Nor have I ever had the chance to prove myself in battle since. My fights were devoid of any noble meaning. They were merely the next step in my never-ending journey. The next in a long line of transgressions. You are a fine warrior. I would like to request your hand in battle and experience a true duel between samurai. Oh? And who would be the opponent? I will release Ame no Mayuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit to a fight with you. You must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Understood. Then let's start by waking him up and seeing if he has the stamina and will to fight. I see. He used my body to inflict harm on others. I utterly despise him and his actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, he must still have some remaining semblance of honor. If a duel can help to set this state of affairs in order, I am willing to put myself forward. I do not wish to be a mere victim in this story. There's no need to worry. We'll vouch for your innocence to the Tenryu Commission. Thanks for your help. Who knows how this would have ended without your intervention? All right, then let's move on. More Ronin could appear at any moment. We can't stay here. In any case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of ceremony. Elektrosiegel. Kann ich doch eh alle nur noch gegen Mora eintauschen. Ah. So, mein Netzteil ist da. Ich würde sagen, wir machen aber noch ein bisschen. Ein bisschen. Nicht so lange, aber ein gutes Stückchen machen wir noch. Okay?
wir haben ja so ein Event, was wir noch anschauen müssen und starten müssen. Auch wenn wir alle Zeit der Welt haben. Dafür. Und zwar bis zur 2.9. Was der MiHoYo macht, bin ich gerade echt nicht zufrieden. Nämlich, This reminds Paimon a bit of the Crox Clash. die triggern an. Yep. Die hat nicht Bilder von dem, was kommen wird, gezeigt. That blade hasn't told us everything. Still, even if he's way past the point of redemption, it's hard not to feel a teensy bit sorry for him. Are you ready? Ready? Okay. All right then. Successor of Ishin art, Kaedahara Kazuha. Successor of Amenoma art, Meets. Amenome Yuya. Honored to cross blades with you. It is my honor also. Wind strike. Was ist jetzt, wenn wir den besiegen? Was ist jetzt ernsthaft, was will? Ich glaube, wir müssen den besiegen. Ich hätte es irgendwie so gedacht, keine Ahnung, das Schwert zerbricht dann halt mittendrin. Thank you for the experience, although he appears battered and broken. In your hands, it seems he's regained a glimmer of brilliance. His sense of savage cruelty has completely faded away. But that same sense of determination remains strong. You also fought well. I'm sure he relished the experience. There are a few things that I shall leave him to tell you himself. I must apologize to you for all that has transpired. You need not seek my forgiveness, nor do I have the right to forgive you on your victim's behalf. It is too late for all of that. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone and not let them stain the legacy of Ishin art. I strayed far from the straight and narrow path, but the Ishin art still has a worthy successor in Kaedahara Kazuha. I beseech you, please understand this. Yes, I too trust Mr. Kaedahara to do the right thing. Thank you, successor of Amenoma art. This blade has also told me that he has another wish. He would like to visit the Amenoma smithy. Maybe we can go back there together. What does he want to go there for? I'm not sure, but I think that all this is about to come to an end. Machen wir. Pass auf, wir will eingeschmolzen werden. Ist das eigentlich neu? Hey, ihr zwei. Entschuldigung. So. It's Yuya! You have returned! I am sorry to have troubled you. It's all thanks to them that I was able to return safely. A prized Ishin blade, turned weapon that controls the human mind. Considering their forging philosophy, this was indeed within the realm of possibility. This is a great pity. But I have some good news as well. Ryuji, from the Bonton Sango Detective Agency, tells me that they've found the missing Mr. Nagato. Really? Is he okay? Yes, badly wounded, but he will live. And now that Yuya is back, it seems like the final ending to this story is a happy one after all. I think I know what you want to do. What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Yes.
He said he wants to take control of me for a brief moment. What? No way! Hasn't it learned its lesson? He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker's wish. And he assures me that he won't use my body for anything nefarious. I have decided to let him do it. Das ist dein Urteil. I will explain my reasons later. Okay, I am ready. Let us begin. Please, stay true to your promise. My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything? You mean... Yes. The cost is my entire consciousness. You were right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still fulfill his final wish. Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Ishin. This name is now yours to keep. Rest in peace. Cooles Schwert jetzt. So, that's why he said it had to be done in that order. His consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish. Kagotsurube Ishin. It was the first time I ever heard his name. It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his heart. Only in the final moments, before his consciousness faded, was he willing to entrust it to another. Seems like he really wanted to fulfill his maker's wish. The same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward also fueled the stubborn determination that blinded him to the path ahead. Speaking for myself, I'd rather see him recognize and atone for his mistakes than see him punished for them. Die Überreste von Göttern sind kein I Witz. understand. Perhaps this is a flaw in my personality. I've always been captivated by grand aspirations. Hearing his wish to rival the divine light touched something inside of me, just as the sight of those who fought to repeal the Vision Hunt decree did. Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way. After everything I've seen, perhaps these pursuits fascinate me a little more than they should. Oh, Kazuha. I will continue to support you from this point on. Know that you will have my assistance whenever you need it. Danke. Wait, shouldn't we also go update Kujo Kamaji? Oh, you're right. We need to tell him about the findings of our investigation. And it's also time to give him a response to the offer he made me. So, dann gehen wir noch einmal hier hin. Ich glaube, jetzt müssen wir doch langsam durch sein, oder? Gibt's doch nicht. Zieht sich frei. Haben sich die anderen auch immer so lang gezogen? Aber ich finde es eine gute Geschichte. Ah, you've returned. I hear that the issue has been resolved.
Though this was a treacherous investigation indeed, we're most fortunate that no lives were lost. The Tenryou Commission has already attended to the danger at the warehouse. The investigation into Amanome Yuya should conclude soon. I do not believe he will be charged with any crime. Wow, you sure kept your ear to the ground. Then we needn't recount all the details again. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. Please take a look at this blade. What's this? Kagotsurube Ishin, a weapon crafted using a long-lost blade forging art of the Kaidahara clan. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also promised him that I will continue to study and pass on the secrets of Ishin art. And so, it looks like I will likely continue with my journey across the nations, learning more about this blade as I go. I see. I understand. The Kaidahara clan has always been a family of bladesmiths, so it is only proper for me to continue on this path. Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled in conflicts between the shogunate and Sangonomiya. That would not suit me. You misunderstand. That was most certainly not our intent. I am aware, but I still desire to continue walking my own path. Very well, I can understand. Then let's pretend this offer was never raised. However, if you should ever change your mind or find yourself in need of the Shogunate's assistance, please do not hesitate to inform me. Great. Thank you for your generosity. Where will you travel to next, Kazuha? I'll probably take to the seas with Captain Beto again for now. As for my next destination, let's see where the wind takes me. Damit haben wir das fertig. So. Noch einmal Urlaub auf den Goldapfelarchipel. Yay, da waren wir auch schon lange nicht mehr. Mal schauen, was da ein bisschen ist. Wir starten die Mission. Aber zuvor schalte ich mal kurz die Waschmaschine ein. Ach, ich habe das Schwert gekriegt. Kleid und Wirbel mit dem Treffer im Gegner mit Flächenschaden in Höhe. Ist schon cool. So, aber ganz kurzes Päuschen. Ich gehe nur mal kurz Waschmaschine einschalten, mehr nicht. Okay? Und mir meine Kopfschmerztablette reinschmeißen. Und WhatsApp-Nachrichten kriegen.
wie weit ich da durchkomme. Und dann, ja, würde ich Netzteil holen fahren. Kann dir aber noch mal Bescheid geben. Jo. Hallo. Da bin ich wieder. Tut mir leid, hat ein bisschen gedauert. So, wir müssen jetzt Fischl finden, oder? Ja, Fischl, Mona! Ich sehe es schon von Weitem. Hey, ihr zwei hübschen Mädels. Was geht? Und Rabi. Keine Ahnung. Ich bin jetzt einfach mal so. There she is! And Mona too! Mona, hast du immer noch kein Geld? Oh, welcome, welcome, most loyal attendants of the Prinzessin. Dich kennen wir doch schon. Which one is it? Retainer or attendant? Make up your mind. My apologies. Mein Fräulein tends to use exaggerated expressions when she's in good spirits. Hey, Fischl! You were looking for us, right? Sounds like the fun started without us. What's got you in such a good mood? Lange nicht gesehen, Leute. And so, the whisper of eternal night summons you back to my side. Splendid. What a blessed reunion. A boon from beyond the eventide. Come, partake of this joy with me, my subjects. Traveler, Paimon, it's a pleasure to see you again. Mein Fräulein and I extend to you our most sincere greetings. Paimon wants to say a proper hello too, but Paimon has no idea how to, partake. A normal person in this situation would simply say, "Hi, traveler, how have you been?" Danke, mir geht's gut. The traveler and I are like intertwined stars in the vast galaxy. You of all people should very well know the fate foretold by this meeting. Precisely. Lady Magistus, please refrain from such unimaginative utterances. Hast du schon wieder neue Menschen mit einer? Lady Magistus has long since become a citizen of the Immonocreich. She has been serving as court archmage under one's command for some time now. That's just my surname. Don't mind that. This is so embarrassing. You're here because Fischl asked Catherine to ask you to come, right? Yep. Indeed so, my archmage. Did even this appear in thy divination? Why, your powers are truly dangerous. Oh, for the love... No, of course not. You told me yourself that you'd left a message with Catherine. Excuse me. Anyway, in my case, she practically beat the door down to get me to come along. Whatever she says, please, don't be too astonished. Don't worry. We've been around the block. You can't faze us. Oh, faithful servants, one's homeland, the Immonocreich, which bears the darkest of all fates, draws near to this world once more. Stand with me in anticipation, for the glory of our kingdom is nigh. Wait, what? Indeed. Only one's most faithful envoys are fortunate enough to be privy to this great revelation. The Immonocreich is near Mondstadt. No, please. That will be most unnecessary. I know it sounds absurd, but there's actually something behind this, I promise. Basically, what Fischl means is... Lady Magistus! All right. Honestly, look at me. A genius astrologist forced into a juvenile role-playing game. The truth is that yesterday, Her Highness encountered the Spark Knight Klee outside of the city. Both being of great fame, they recognized one another instantly and began to converse. It was already getting dark, so, in that spirit of great compassion and care for which she is known, Her Highness personally accompanied Klee back to Mondstadt. On the way, Her Highness relayed to Klee the story of her origins. Upon hearing the tragic tale of the fall of Her Highness's homeworld, the tender-hearted Spark Knight inquired, with tears welling up in her eyes.
Oh no. Is the Immonachreich really gone? Won't it grow back? Oh, mortal, your sovereign's heart is touched by thy sincerity and sympathy. But nay, the Immonachreich is an everlasting realm, and one day, it shall make its reappearance. Really? So how do we make your homeland grow back again? Oh, please tell me. Please, please. Since you inquire so earnestly, give unto me a tranquil haven. Promise me eternal admiration. Lend me both time and wind, and one shall revive one's homeworld. Could you cut the reenactment and just get to the point? In short, Klee gave Fischl an island to serve as the promised land where the Immonachreich will appear. I didn't believe it either at first, but then I saw this letter. Providence has gifted Mein Fräulein with an excellent opportunity. Esteemed traveler, as Mein Fräulein's cherished retainer, you deserve to bear witness to this grand moment with us. This island looks kind of familiar. Traveler, curtail thy umming and awing at once. The throne of the Immonachreich calls for me. Come, be my blade, clear the way, and witness what is to come. I think she just wants to invite you along to the island with her. That being said, I have a feeling that I'll be better off not performing any divination where that island's concerned. Huh? Why not? Klee is involved in this, which means her mother is probably involved, which means that old hag is involved. Das braucht eure Hoheit von mir. You, who have traveled to the farthest reaches of the world, fathom the celestial path of stardust in the palm of your hand, and witness raindrops converge and become one with the undercurrent of destiny. You, yes you, must chart the course that leads the way to the land promised to Mein Fräulein by fate. Oh, Fischl doesn't know the way there. Ich wusste schon, dass du den Weg nicht kennst. Since thou asketh for our help, Paimon can telleth you that we are good friends with the Spark Knight Klee, the Guides of Destiny. Paimon, du... Come on, just play along. Jawohl. Behold, the Watcher, the Guide, the Weaver of Dreams, the Traveler. Excellent, most excellent. To sum up, Traveler, since you say you know the way, we'll let you take us to the island. I mean, the Promised Land. Überlass es mir. Good, fine, done. Right now, Lady Magistus needs to go home to pack her things and catch up on some sleep. Your Highness, your other distinguished selves, let's meet at the city gate at 9 o'clock tomorrow morning. Very well. Then it is settled. One blesses you with an undisturbed slumber, Lady Magistus. You too, Traveler. Mein Fräulein means to say, good night. See you all tomorrow. About darn time! Good night! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gleich wieder die Uhr weiterdrehen müssen. Oh, Paimon's exhausted! You all have proper rules. How come Paimon has to be a clock on the wall in the royal palace? Cuckoo! It's 12 o'clock sharp in the Immonachreich! Aber offensichtlich die erste, die mit der Schauspielerei anfängt. Anyway, since those islands are a pretty mind-blowing place, why don't we get some people with mind-boggling ideas to help us out? Kaya's mind works in mysterious ways. But no one in Mondstadt has ideas that boggle the mind quite like a certain somebody who's definitely going to be in the tavern at this hour
helping us. Komm, gehen wir zu Diluc. Sagen wir mal Diluc hallo. Rein theoretisch müssten wir ja mit Fischl spielen. Mit Fischl und mit Mona. Diluc vielleicht nicht, weil Diluc ist noch weit vom Level her zu weit unten. Aber so rein theoretisch? Nein! Geh weg! Dinge, die nerven. Er unvermisst. Ah. Mm. We're here, tone deaf bard. What are they doing in Mondstadt? Well, look at that. You're really here. Come on, take a seat and join our delightful conversation. Wow, Traveler, Paimon! Speak of the devil, we were literally just talking about you. Truly a curious coincidence. Kazuha? Shinyan? What are you doing here in a Mondstadt tavern? And how'd you end up having to share a table with the tone-deaf bard? Tone-deaf bard? Now that's a fun stage name. It seems like you're a pretty well-known singer, fella. Though sadly not a rock and roll singer, or we could perform a duet. So, you all know each other. My newfound friends are my old friends' friends from afar. How fantastic. Oh, this is a rare opportunity indeed. Oh, we should form a poetry club and call it, the Free Poet Society, or something like that. Seid ihr aus Leo gekommen? Yeah, I felt like getting out and finding some new inspiration for my songwriting. Kazuha felt like going on a trip too, so we figured we'd travel together. Last month, Beto held a big booze-filled party called the Drink Till You Sink Championship, and she put me in charge of the music. And that's where I met Kazuha. Although Shinyan can come across as unruly at times, her musical understanding is highly nuanced and original. Safe to say, our shared appreciation for music struck a chord in us both. Oh, you can say that again. In Kazuha's hands, even a leaf becomes an instrument. That makes him an expert among my friends. Starting from Liyue, we passed through Stone Gate and kept going till we came into Mondstadt. Then along the way, we saw this really awesome manor. It was something else. Oh yeah, we know the one. Our friend owns that place. Really? Y'all sure have a lot of friends. Well, whoever it is that lives in that fine place must be really loving life, huh? Guess so. Similar souls tend to attract each other. Dude. Traveler and Paimon, you must have exceptional taste, just like that friend of yours. Wow, you're Dude. too nice. Unlike some people who Dude. only ever seem to poke fun at Paimon. Ahem. Dude. By the way, do you know anything about the Iridescence Tour? It's supposed to be huge. Rumor has it that all 7 nations of Tevat are gonna be involved. Keine Ahnung. Well, so far it's mostly just empty promises. Anyway, it's supposed to be a music festival. The organizer really did a number on me last time. They canceled on me. But I hear that they're still active. I'd love to give the festival another shot. But wouldn't you know it? The plans fell through again. How can they mess up this bad twice in a row? Music is all about inspiration. Maybe the organizers canceled the show because theirs dried up. But fear not, weary travelers, for your journey was not in vain. It has, after all, brought you here, to me, to the Temple of Music. Your Temple of Music must have more than just good tunes. You're a bard, ain't ya? A song's gotta have a good story or it doesn't make the cut, right? Exactly. You understand the meaning of being a bard so well. To express my gratitude, I will even share one of these stories. Kannst du wegpusten. Oh, you're a funny fella. Are all bards like you?
I've met many bards during my travels, but none of them are as entertaining as you. I'm sure it all comes down to the richness of my imagination and, by extension, the poverty of theirs. Mädchen, And on lass mich in that note, Ruhe. here is a fantastical tale that is sure to delight you all. Legends tell of an emerald isle in the middle of the ocean. There, the Dodo King and his people live a blissful existence. When a Dodoko is born, it dives into the water. Some learn to swim. Others are carried away by the waves, all the way to Mondstadt, where they befriend the children there. Alter, One Dodoko jetzt geh mir made a einfach mal new nicht auf den friend Sack in mit. Mondstadt, the little Spark Knight. But the Dodo King did not approve. He demanded that the little knight come to the island and prove herself to him. So the little knight, together with her most important friend in the world, braved the wind and waves, finally reaching the middle of the ocean. But Dodo King was not there. Dodo King had lied. There was no trial by fire or interrogation. The little knight's mother, who was a mage, had built an entire summer city there as a gift to her daughter, along with this message. Summer is the season of love. It is the time for freedom and fun. So everyone, please sing, dance, and enjoy yourselves here. The end. Buh! How interesting. I now have the urge to visit that island myself. This is the thing about traveling. You can't plan ahead. Better to leave when the mood takes you and go where the heart leads. I'm glad you liked it. Well, there's wine on the table, and I have stories to tell. Seems like fate is feeling kind today. Here's to music. Come on, traveler. Don't worry, if you don't like wine, there's juice as well. In that case, I'll have a glass of juice. Einfach die Farbe. Eingeschlafen. Uh-oh, this fella's drunk. But, wasn't he drinking fruit juice? Ja. More. Oops, I think I accidentally placed some fruity cocktails out there. My bad. Seriously? Anyway, guess it's time to talk about business after all that drinking. You came here because you need my help, I presume? Oh yeah, that's a good point. We didn't come here to drink. Lass uns alleine reden, Venti. Ventilator, wo bist du hin? Lator, Venti? Look where we are. Yup, I can sense that you're about to tell me something very interesting. Mm-hmm. Cleve Hey. gave a special gift from her mother to an adventurer friend? Oh, she's such a kind-hearted child. As I'm sure you've already guessed, that letter is most definitely written by Alice. Yeah, that's so. Speaking of, guess which two people I ran into on my way to the tavern today? Master Jean or Lisa? A mother and daughter. Was er Both marsch. with long elf ears and the most amazingly adorable personalities. Die Mutter? Alice and Clee? Ding, ding, ding! Correct answer! The unaging mage was taking her teeny tiny knight on a vacation, and I happened to run into them. As a friendly greeting, the mysterious woman gave me a gift. She also said that if I meet any fun friends, I should share this gift with them. So now it's yours to keep. Ah! It's a bomb! Minus the
fuse, so don't worry, it's not going to explode. Come on, take it. This way we can talk to each other just like this, even when we're apart. Das ist mal It's beeindruckend. called a Dodo communication device, and it allows people to stay in touch over vast distances. However, you can't just use it anytime you want, and there's also a limit on the number of times you can use it. That's why it's currently only available to a certain select few. I heard that the inspiration for this comes from another world. Venti? Bisschen warm. Kannst du mal angehen? Danke. Asked me to tell you. So, hab mit ihm kommuniziert mit dem Ventilator. Depart for the island. No, wait. The promised land with your friends. And have fun. Don't worry about how to get there. The organizers of this vacation have made arrangements. Turn right after you exit the city gates, and you'll see something that will make you very happy. Sounds like the two of you are in cahoots over this. Of course not. Is that really the sort of person you think I am? Habe ich noch nicht Traveler, you're my friend. so mir angeguckt. And as your friend, I just want to give you something that'll make you happy. How can Ich finde den Look an sich so nicht cool. Von dem Skin, den er hat. Ich glaube, der könnte was. Der könnte, also den jetzigen, den alten Skin finde ich eh nicht cool. Also finde ich eh den neuen besser. So. But he's still one of our best friends. Besides, a vacation sounds great. Actually, Kazuha and Shinyan seemed pretty interested in coming on this trip too. Let's ask them if they want to join us. Wir chartern einfach einen Airbus und fliegen dahin, okay? Ah, you're back. Poor Kazuha's still out for the count. Seems like he can't handle alcohol so well. Shinyan, do you want to come to the islands with us? Adventure. Can't. Huh? He doesn't want to go anymore. He seemed really interested just a moment ago. Can't miss the adventure. Ah, Kazuha No. might act mature, but deep down he's just another youngster eager for new experiences. Well, all the more reason for you to join the island trip. You know, a lot of people have praised the beautiful scenery there. Even bards. Okay, sounds like a plan. How do we get there? Someone's got it covered, apparently. There'll be a few others joining us on this trip, and we're meeting at the city gate tomorrow morning. We'll wait for you. Kaso, wach auf, wir machen einen Flug. Traveler? Oh, yeah. They aren't official yet, do they? Okay, so here's the deal. There's a princess from a faraway land and her retinue, who are also coming on this trip. Huh? Paimon? Don't get me wrong. I'm just asking to make sure. But from the way you're plugging this trip so hard, did the Iridescence Tour folks put you up to this? After all, Neat. canceling the Iridescence Tour after people already made the trip, that's kind of the same thing as tricking people into going traveling, ain't it? Mecker. Ugh, why won't anyone believe Paimon? Don't worry about that for now. You'll all have the chance to get acquainted with each other tomorrow morning. Whether you're a princess, a retainer, a talking raven, a samurai, or a musician, you're all VIP guests of the island on your summer vacation. And that's... I'm sure looking forward to it. Wirst du auch kommen, Venti? I'll have to pass. I have some work to take care of. You serious? The tone-deaf bard actually has plans to do some work? I promised a young lady with cat ears and a cat tail that I'd sing at her tavern to boost business and beat the competition. Ah, yes, the competition being this place, which has six-fingered Jose. Aren't you allergic to cats? Yup, I can always sing on their roof. She told me that as long as their sales surpass their competitor, there's a whole month's worth of wine in it for me. Oh, what a fine employment opportunity. Virtually tailor-made for me. So have fun, and don't worry about me. I feel like this summer is going to be a very interesting one. So. Ich bewerte keine Chars. Ich kann sie mal angucken, aber ich bewerte sie keine. Ich bewerte keine. 8 bis 10. Ich hasse das mit der Uhr. Ich hasse das.
Solche Sachen. Geh zum Stadttor. Kriegen wir hin. Ich will erstmal raus. Da musst du wirklich mit dem Kopf an der Tür schon reiben, dass du rauskommst. So. Stadttor, ich komme. Müssten trotzdem Fischl und Mona mitnehmen. Sind ja 2 gute 90er-Damen. Euler kommt auch mit. Alter Mietz, du gehst mir heute so hart auf den Sack. As foretold by the night sky. Humiliation suffered in the past, the shame we have carried all these years. One bids you adieu, for today it is time for retribution. Mein Fräulein, if I may be so bold, that final phrase did not sound like one of your own. Of course it wasn't. I just overheard it from someone in the city. I mean, thy princessin is merely drawing on the wisest and courageous Da war sie mal kurz things out she of has character. heard in the land to signify the importance of this day. Let me see. Huh. It really is someone else's catchphrase. Wow, you're here early. Hi. Who have you brought with you? Oh, allow Paimon to introduce to you a fabled wandering swordsman of Inazuma and an enchanting musical talent of Liyue. Hey, I'm Xinyan from Liyue. I like rock and roll, sunny days, and good times. You must be the princess Paimon told us about. You sure do look the part. I hear you're from a faraway land. It's an honor to be in the company of dignitaries. And this lady over here, my family tells me that only the wisest scholars wear pointed hats like this one. Zipfelmützen tragen. Wise to you too? Oh, I like her. She can stay. Xinyan, your gaze pierces the dark veil of night to arrive at the truth beyond. I am in need of one such as yourself. Very well. You shall be one's musician laureate. She's trying to say thanks. You say all the right things. And the same goes for me too. Pleasure to meet you. I'm Mona, an astrologist. No, well, it's nice to meet you too. Mona is amazing. She can find out everything about you by divination. A princess, an astrologist, and an articulate raven retainer. In the company of giants, my humble self hardly deserves mention. I am Kaida Harakazuha from Inazuma. It is an honor to meet you all. What ho, Kazuha? Divulge thy epithets and thy vocation. Oh, Mein Fräulein would like to know where you work and what your field of expertise is. I'm afraid I'm just another wanderer. This guy is an expert in the sword arts. He parries blades that none have ever parried before, and strikes like lightning mere mortals could not hope to comprehend. What? Is he really that powerful? Let me take a look. Huh? Oh my. Hi, Kazuha. I'm absolutely delighted to meet a great swordmaster like you. Could we ask you to be our guard while we're on the island? One hereby declares you captain of the Royal Guard of the Immanakreich. For even Lady Magistus to praise your skills, you are surely one of rare talent. Sie hat auch recht. Hey, Lady Lady Majig. Oh, just call me Mona. Stop calling me that weird name. By the way, Lady Magistus, we found out how to get to the Promised Land. A legendary great mage gave us a big hint. Come on, everyone, follow Paimon. Boot. Oder wir nehmen Kukumi und laufen einfach übers Wasser. Gehen zu dem Ort, den Paimon erwähnt hat. Paimon hat gar nichts erwähnt. Beg for mercy. More speed. Crush.
Wer hat hier eine Rakete hergestellt? Look, everyone! Here's our vehicle! Somehow, I suddenly don't feel like going anymore. What a, unique little thing. Looks kind of like Guoba, doesn't it? Guoba. Is he the magical creature at Wanmin Restaurant? Now that you mention it, it does look quite similar. To be honest, even Paimon isn't so sure this can take us to the island after all. I see. Only by meeting the lowliest of ends can we arrive at the Emanakreich born anew. Ho, behold, the doorway cloven by thundering retribution. By such means as I once descended Mir fällt into jetzt this erst auf, dass sie hier ein realm to bring Schleifchen hat. retribution, do I now venture into the next? Come I will enter first. Mein Fräulein need not worry. He's in! And now he's gone! Why, this truly is the path of retribution that leads to the Promised Land. Maybe I should just do a quick reading for safety. Lady Magistus, it's fine! This is Alice's creation. It's totally safe. Spare yourself the trouble. Just come with us. All right, I completely forgot. All right. Wo ist der Eingang? Muss man da reinhüpfen? Große Rutsche, ja? Den riesigen Mund. It's so dark in here. Can someone turn on a light? Ugh. Hey, quit pushing! Come on now, let's all try and stay. Ow! Bishop, you're treading on my hair. I thought it was a snake. Ah, we're flying! Everyone, be careful. We finally landed. What was that all about? What a beautiful place. The wind is soft and the ocean is calm. And a pleasant scent blows on the breeze. Sogar schon abgelassen. Ah, guck mal, da sind wir. Yep. Paimon's feeling way better already now that we can see the ocean. An ocean of life, and a land filled with flora. Mein Fräulein, we have finally arrived at the Promised Land, whence we shall revive the Emanakreich. Oh, faithful retainers, this is the blessed paradise that one has been searching for. Here is where we shall witness the culmination of all things. I, who command the darkness, shall lead you to yonder gate of dreams. Shall lead you to yonder gate of dreams. Your Archmage Magistus thanks you for your kindness, Your Highness. In this moment, Mona. Don't ask, just follow my lead. Oh, right. Praise be to the Prinzessin, who has led us here to this sacred place. My sincere gratitude to you for inviting me to join you on this trip, Your Highness. Your happiness gladdens one's heart. How it delights me to bring us all together here at this most monumentally fateful of moments. Now, as I take my first step on this pilgrimage, I shall perceive this ocean of life with my own earthly vessel. After all, this is where my soul belongs. On the contrary, Lady Magistus, Hey, Trio. blessed as you are with the great power of Hydro, one yet finds too many impurities in thy soul. Mein Fräulein means Lady Magistus is perhaps not the most talented swimmer. Oh, official? That's enough.
I'm happy enough to join in with the play acting without complaining, but how dare you ridicule my genius? Think you can swim better than me? Ha! I'll bring you to your knees, young lady. Oh my, mein Fräulein. Steel yourself, mein Fräulein. Oh yeah! Swimming race, swimming race! Mona kann Wasser werten und übers Wasser drüber. Wie so eine Rakete. Fischl kann... Challenge accepted. Heed my Wie words, heißt das? lowly Lady Magistus. Flop, flop. You shall pay for your foolishness for as long as you live. Ridiculous. I've never lost a single swimming race in my life. Bring it on. First one to run to the beach wins. Was für ein Catfight. Ja. Are they serious? Running? I thought they were gonna swim. Mach nichts. Das Glück ist das I Wichtigste. take it you have no present plans. I want to start by surveying the area first. Want to come along? Du bist immer sehr zuverlässig, Kaspar. Xinyan, are you coming? Seems like everyone's got things to do. I'll stay here and hold down the fort for now. Mona and Fischl have gone swimming, and someone's got to set up camp. Don't worry, I got this. You're gonna take a look around, right? Well, make sure you let me know if there are any good views. Thanks, will do. Machen wir. Es sind sogar noch alle... Ah, okay, doch nicht. Ich wollte sagen, es sind sogar noch alle Teleporter aktiv, aber nee. Das war die letzte Insel, die man dann so freigeschalten hatte. Nice! Die Insel ist wieder da. Die schöne Sommerfestinsel. Aber eigentlich müssen wir ein bisschen mit Fischl und mit Mona spielen. Gucken wir uns erstmal auf der jetzigen Insel um. Was hier so ein bisschen ist. Guck mal, da drüben ist auch was. So, wir holen mal einen Wellenreiter. Flop. So. Ich mache nicht so lang noch. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch so 20 Minütchen oder so. Dann würde ich nämlich losfahren und mein Netzteil holen. Wieso soll ich zur Insel gehen, die Kasu erwähnt hat? Nein. More speed. Rätsel. Fake for mercy. Das war eine geschenkte Kiste. At least good luck doesn't discriminate by clan. Wie geht das? Warte mal. Vielleicht mit dem von damals. Einfach mal ausprobieren. Mehr als ausprobieren brauchen wir es ja irgendwie. Es brennt auf jeden Fall, okay. Okay. Aber sonst gibt es hier gerade nicht wirklich was, gell? Chip. Ja, dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal den Wellenreiter. Und ab dafür, machen wir mal den direkten Weg rauf zur Story. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen Story. Das große Erkunden können wir ja noch. Oh, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich unglaublich auf dieses Event gefreut. Weil es damals schon echt cool war. Mit den ganzen Rätselchen und allem. Es ist so eine kleine Mini-Welt, die wir wieder erkunden können dadurch.
Drehen. Nichts bekommen dafür. Ah, Kiste. Gut. Anker werfen. At least good luck doesn't Da ist das erste Mal, wie heißt er? Das in der Insel hier ist das erste Mal er aufgetaucht. Marco Genki. Ob er hier auch wieder sein wird? Ich sehe auf jeden Fall schon die ersten Sachen, die wir machen können. Also wirklich vieles. Oh, ich freue mich richtig. Wieder Zeug zum Erkunden, wieder Zeug zum Machen. Erstmal. Das sind Säulen, die haben bestimmt auch irgendwas zu sagen. Da hinten ist eine Insel. Da können wir wieder so viel erkunden und so viel machen. Sind wir noch so weit weg? Nee, guck mal. Hier, da. Da ist die Kiste. Wieder Kisten. Da sind wieder Muscheln. Ob es wieder die Muscheln, die Erinnerungsmuscheln gibt? Bestimmt, oder? Was ist das? Das kenne ich nicht. Da muss ich aber wirklich einen anderen Charakter nehmen. Pass auf, wir stellen mal eine neue Truppe zusammen für hier. Ne, Quatsch, nicht Freunde. Wir stellen mal für hier eine neue Truppe zusammen. Also nicht eine neue Truppe. Aber ich nehme Fischl trotzdem mit. In the name of the Prinzessin. So, eine Bogenschützin. Ist ja egal, wir brauchen ja nicht so viel. Guck mal, weil dann können wir ihn hier schön übers Wasser drüber strafen. Ja, dann müssen wir sogar her. Hey, what's that huge weird thing over there? It appears to be some sort of machine. And an army cap with traces of hydro next to it. It seems that we are not the first to set foot on this island. Also, there are footprints here. Fresh ones. Likely no more than a few days old. Really? Paimon didn't notice them at all. Traveler, Paimon, stay alert. Why? Did you see something? Someone was here. And they're still nearby. There's other people here? Oh, Paimon's scared now. Come on, Auch Paimon. we need to track him down. You said the cap had traces of hydro on it? Then let's follow the traces of elemental energy. We're close. Watch out. It's the Fatui! Whirling snow. Ist ja nicht so, als ob die auch was können. Ah, mal wieder Ayaka. Isn't there a single place in this world without mint, sweet flowers, and Fatui? Interesting observation.
Cappy Cap's gone. Are you looking for something? A cap? I can't lose it. I don't know anything. Give me back Cappy Cap. Is this the cap you're looking for? My brother's Cappy Cap. Gimme. This guy is not the sharpest sword in the sheath. Don't bully me or I'll punch you in the... Monster! Stop right Hinter there. ihm ist was. What are you doing here? Another Fatus! We can ask you the same question! Oh, Protect Cappy Cap or brother will get mad at me. Forget the cap. It's your brother we're looking for. What happened to him? Nothing. He has a fever. He's just a little delirious, that's all. I don't have to tell you anything. Go bother someone else. this island belongs to our friend. You better watch what you say, mister. What? I thought this island was uninhabited. That's why we came here to... Was ist dieser Apparat? Fine. I'll tell you, but then you need to leave me alone. It's a new kind of energy generator that I invented. We were simply looking for a deserted island to test it out on. There. Satisfied? Yeah, and if you don't do as you're told, we'll take his cap! Please don't! Oh, der tut mir ja fast leid. Crying. All right, I promise we'll stay within this area. Okay? By the way, why is there smoke coming out of your machine? Because the cursed thing is broken. As much as I hate to say it, our tests did not go to plan. You were getting... Oh, well, just see yourselves out whenever you're ready. Bye! Come on, let's go. Paimon can't believe we have to deal with the Fatui during our vacation! Why would the Fatui appear in such an isolated corner of the world? Warum sind die hier los? We should stay vigilant. Also, in the interests of keeping the ladies in Gleiche good Frage. spirits, I have a suggestion. Let's keep this between us for now. Let them enjoy their vacation while the traveler and I deal with any potential threats. You're so considerate, Kazuha. Da ist was. Paimon, you flatter me. I simply don't think it's worth ruining anyone's vacation over a trivial matter like this. The scenery is beautiful. I hope all of us can enjoy ourselves here. Mhm. Kehre zum Lager zurück. Das kriegen wir doch hin, oder? Ich überlege, ob ich Kogumi austausche zu Ding, aber wir haben ja schon jemanden, der hardcore übers Wasser drüber strafen kann. Daher weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich später kotzen werde, wenn ich da wieder raufklettern werde. So, aber wir nehmen einfach den Teleportationspunkt. Ich freue mich schon auf das Event. Das hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht. Übrigens, mal wieder meine alten Mains rausholen ist auch was Schönes. Und Mona jetzt nicht, aber Fischl und so und Ayaka. We're back! Just in time. So, Traveler, Paimon, who do you think the real swimming champion is? Me or Fischl? Utter my supreme name and see how Lady Magistus, the presumptuous, is reduced to bitter tears. Ich teile Paimon die Meinung. No, you don't. Don't put this on Paimon. Oh, wise Paimon. Surely you can discern who the true winner is. Lady Paimon, the time to show your loyalty is nigh. Wait. Shouldn't Paimon get some food in her first? Poor thing looks starving after such a long trek out. Oh, thank you, Xinyan. Yes, we did walk quite a long way. Right? While you were off doing your own things, I caught us some seafood and picked us a few fruits. They taste real good barbecued. Now that you mention it, I'm getting a little peckish myself. Ich habe auch Hunger.
I too. Ich habe auch noch nichts Well, gegessen. there's plenty to go around, so dig in. I can't say I've got the culinary skills of my chef friend, but I promise you'll at least eat your fill. Time to eat. Inviting Lady Xinyan here was an astute decision indeed. Paimon's done talking. You guys carry on if you want to go hungry. Ich mache das da. I love that barbecue smell. This tastes amazing. Impressive. Since Xinyan made dinner for us, allow me to take charge of breakfast tomorrow. Toll, ich bin drauf gespannt. Paimon too. Oh, Traveler, you forgot about something. Let's talk over there. Dass er immer in Osti spawnt. Oh, ich liebe es wieder so schnell zu sein mit Ayaka. That whole thing with the Fatui is bothering you too, right? Well, remember the bomb thing that Venti gave us? We can contact him using that. Wait, no, not a bomb. Venti said it's called a Dodo communication device. Yeah, let's ask Venti if he knows anything. He always seems clued in on everything, so if there's any intel floating around, he'll definitely know about it. Mir tut mein Nacken weh. Ein bisschen. Hey, miss me already? Nee, Wendy, ich bin's. I know that. You're the only person who can contact me on this thing. How come you're sneezing? I'm at the cat's tail. So many cats. They gave me some allergy medicine, but it's not working. Okay, go on then. What are you calling about? Einmal würde ich drüber erzählen. Could you be any lazier? Yep. Alright, well, Venti, there's some strange things going on this island. We ran into the Fatui. The Fatui. Yeah, they're everywhere, aren't they? The Cryo Archon's minions are a capable crew. I'd be more surprised if they hadn't shown up yet. But they're ruining our vacation. Ja, richtig. Really? But, you sound fine. They can't have caused you too much trouble, surely. Or, if they did, I'm sure you have everything under control by now. Yeah, but something just doesn't feel right. That's why we came to you. Don't you have any information for us? I haven't heard anything new about the Fatui. But don't worry. I may be a lowly tone-deaf bard, but you may contact me whenever you need me. I mean, I can't promise I'll be of much help, but at least you'll have someone to talk to, right? Sometimes... honestly. Adventuring is what you do best. It's only natural to encounter a few surprises when you head somewhere new, but just remember, not all unexpected encounters are dangerous. The same wind graces the seaside as that which wafts over pastures green. Whenever you see clouds, it was the wind that carried them there. Don't look at it. I have to go now. My performance in the cat's tail is starting any second. Okay, bye. So, he means we don't need to worry too much about the Fatui, right? So ziemlich ist, was ich dachte. That's what the tone-deaf bard says. Then, fingers crossed, we'll have a peaceful and relaxing vacation where nothing weird happens at all. Ja. Go off on a long trip with your friends. The important thing is to have fun. Ich sag nur Alice. Abgeschlossen. So, pass auf. Da gibt's ganz viel zu machen wieder. In 16 Stunden. Die zwei können wir schon.
Hier können wir noch nicht. Einführung zum Spiel ist auch noch nicht. Fertig. Aktionshändler. Wird das Übliche sein, ha? Ja. Guck mal. So, Einladung der Prinzessin. Ab 2400 können wir Fischl uns, mit 2400 solche Dinger können wir eine Fischl was schicken. Und hier sammle 4 Illusionsschnecken, sammle 16. Wir sind halt wieder, wir müssen halt wieder ganz viel durchforschen, durchsammeln, ganz viel ganz viel sammeln. Und da freue ich mich ja schon wieder hart, sehr, sehr, sehr drauf. Was ist das jetzt? Ah, guck mal, das sind die Herausforderungen, oder wie? Okay, guck mal, die sind auch schon fast alle nach 16 Stunden. Okay. Warte mal, was? Ach, das ist dann das hier. Freue ich mich drauf. Freue ich mich wieder richtig drauf. Aber wir machen jetzt erstmal Schluss, denn ich muss meine Netzteile holen. Ich habe 2 bestellt.